First, normal fault, and second one is reverse fault. In normal fault, hanging wall is upward and foot wall is downward. That is called normal fault. Then second type, reverse fault. In one blocks to back out, that is called as reverse fault. All of you understand what is fault? Displacement of the two blocks present in the earth surface or present in below the earth surface are called as fault. This is the simple definition of fault. Two types of faults present: normal fault and reverse fault. This block are called as upside. These block are called as footwall and hanging wall. This is displacement place are called as normal fault and then reverse fault. These two types are important types present in reverse fault. Next types of structures are joint. It is important structure. What is joints? आपण ज्याला मराठीत जोड म्हणतो. In some rocks, like these structures present in earth's surface or present in the rocks, that is called joints. तुम्ही याचा हे लिहून घेऊ नका, पीडीएफ फाईल मध्ये या सगळ्या नोट्स मी प्रोव्हाइड करणार आहे. आर कॉल्ड एज जॉइंट्स. टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स: oblique joints and plane joints. Like these structures present are called as columnar joints. Number one, oblique joints, and number two, like these structures present, that is called columnar joints. This is the simple definition and types of joints. Then next branch, unconformity. What is unconformities? In surface, unconformable strata present are called as unconformity. समजा एखाद्या ठिकाणी आपण 50 किलोमीटर चालल्यानंतर किंवा 50 किलोमीटरच्या अंतराने आपण बाहेर पडलो तर काही ठिकाणी आपल्याला रेड सॉइल सापडते, काही ठिकाणी ब्लॅक सॉइल सापडते. अशा प्रकारचा स्ट्राटा, लाईक दिस स्ट्राटा प्रेझेंट, दॅट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज unconformity. Unconformable strata present in that surface are called as unconformity. This is the simple definition of unconformity. These are the various types present in various topics present in structural geology. Do you know what is structural geology? Number one, we study fold. This is our first structure. Number two, fault. This is our second structure. Number 3, joint. This is our third structure. And number 4, unconformity. This is our fourth structure. All of you understand these structures. Now we start next branch of geology. Last period आपण मागच्या तासिकेमध्ये ढोबळमानानं त्याच्यावर थोडा प्रकाश टाकला होता. That branch are called as petrology. What is petrology? Petrology means study of rocks. Definition of rocks. Petrology means study of rocks. Definition of it is aggregates of minerals. Aggregates of mineral. Then types of rocks. Number one, igneous types of
rocks. Number 2, sedimentary. Sedimentary types of rocks. And number 3, metamorphic. Metamorphic types of rock. These are the 3 types of rocks present in petrology. Petro means study of rocks, are called as petrology. And definition of rocks, it is aggregates of minerals, and 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. So first we learn detail igneous rock. First we definition of igneous rock. The definition of igneous rock, it is simple. Lava comes over the surface and spread out and solidified. That solidified structures are called as, that solids are called as igneous rock. Lava comes over surface and solidify are called as igneous rock. Then types of igneous rock. First type, plutonic igneous rock. Second type, hypobasal igneous rock. And third type, volcanic igneous rock. These are the 3 types present in igneous rock: plutonic igneous rock, hypobasal igneous rock, and volcanic igneous rocks. It also comes in theory and it also comes in practical. In practical, we detail types of igneous rock: plutonic, hypobasal, and volcanic. What is plutonic, what is hypobasal, and what is volcanic? हे 3ही प्रकार आपण प्रॅक्टिकल मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला हे मिनरल्स दाखवू, याचे एक्झाम्पल दाखवू, त्यावेळेस आपण याचं हे करू. आपण प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाहिल्यानंतर यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय द plutonic, hypobasal, and volcanic igneous rock. Example of igneous rocks, just you write down. Example, in igneous rocks we studied 2. Number 1, basalt, and number 2, granite. तुम्हाला माहिती आहे बेसाल्ट आणि ग्रॅनाइट हे 2 अग्निजन्य खडकांचे प्रकार आहेत. इग्नियस रॉकला आपण मराठीत काय म्हणतो, अग्निजन्य खडक. आणि बेसाल्ट आणि ग्रॅनाइट, बेसाल्ट आपण बेसाल्टला काय म्हणतो आपण, मांजऱ्या खडक. आणि ग्रॅनाइटला आपण काय म्हणतो, ग्रॅनाइट जे किचन वाट्यामध्ये वगैरे ज्याच्यावर डॉट्स असतात, काही पिंक कलरचा असतो, काही ब्लॅक कलरचा असतो, तुम्हाला किचन वाट्यात वगैरे बसवतात ते हे 2 प्रकार आपल्याला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला इग्नियस रॉक्स मध्ये काय काय अभ्यास करायचा आहे. इन इग्नियस रॉक, डेफिनेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, लावा कम्स ओव्हर द सरफेस आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक, types of igneous rocks, plutonic igneous rocks, hypobasal igneous rocks, and volcanic igneous rocks. All of you understand? Now next types of rocks. Next types of rocks. Second type, sedimentary rock. Sedimentary rock. Definition of sedimentary rock. It is aggregates of minerals due to transportation and deposition. एका ठिकाणाहून अग्निजन्य खडकाचे कण, मिनरलचे कण उडून दुसऱ्या ठिकाणी साचतात आणि त्याच्यापासून जो खडक तयार होतोय त्याला आपण स्तरित खडक म्हणतो. त्यालाच इंग्लिश मधून आपण काय म्हणतो, सेडिमेंटरी रॉक्स. आता याच्या सेडिमेंटरी रॉक्स मध्ये आपल्याला
दोन उदाहरणं बघायचे आहेत. एक पाहायचं आहे सँडस्टोन आणि दुसरा पाहायचा आहे लाईमस्टोन. सँडस्टोन म्हणजे काय, वालुकाष्म, आणि लाईमस्टोन म्हणजे काय, चुनखडी. तर हा तुम्हाला 8वी 9वी 10वीच्या भूगोलामध्ये अग्निजन्य खडक, स्तरित खडक आणि तिसरा जो आहे तो रूपांतरित खडक, याचं थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये, काही प्रमाणामध्ये त्याची तोंडओळख तुमची झाली असेल. पण या ठिकाणी आपल्याला ओनली जस्ट यू स्टडी मेगास्कोपिक स्टडी ऑफ सँडस्टोन अँड मेगास्कोपिक स्टडी ऑफ लाईमस्टोन. डोळ्यांनी जे दिसतंय ते त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर्स ऑब्झर्व करायचे आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहायचे. तर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ह्या आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळेस बघू. ॲट दॅट टाइम यू कॅन इझिली आयडेंटिफाय द सँडस्टोन अँड लाईमस्टोन. थर्ड टाइप्स ऑफ रॉक्स is metamorphic rocks. Metamorphic rock, it is important branch, it is important types of petrology. आता याच्यामध्ये डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. Due to heat and temperature, pressure, neon rocks form. Are called metamorphic rocks. In metamorphic rock, two types of metamorphic rocks. Number 1, thermal metamorphic rocks, and number 2, contact metamorphic rocks. Example of metamorphic rocks. Number 1, marble, and number 2, quartzite. Marble and quartzite. Marble हे तुम्हाला माहिती आहे, and quartzite it is simple quartz present. Study of all these things comes in that branch are called as petrology. Simply, last 3-4 lectures we observe importance of geology, definition of geology, branches of geology. First we observe, then physical properties of, first we study the branch mineralogy, second study petrology, third study structural geology. In mineralogy we study definition of mineral, physical properties of mineral, and then you can easily identify the minerals. Color, streak, luster, form, fracture, these are the various types of physical properties present in mineral. In structural geology, we observe the various types of structures, fold, fault, joints, and conformities. And lastly, we observe petrology, igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. All of you understand? If any difficulty, you ask me. आणि ह्या सगळ्यांच्या नोट्स आपण तयार करून PDF फाईलमध्ये दिलेल्या आहेत. तर ती PDF फाईल आपण बघावी, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला बुक्स बघण्याची आवश्यकता पडणार नाही. तुम्हाला ह्या नोट्सहूनच त्या PDF मधून तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उकल होईल. ऑल ऑफ यू ओके, थँक्स यू. नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ब्रांच, petroleum geology, physical geology, oceanography, geomorphology.